Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu ni mwema na kila wakati. Si ni mwema hapa? Mnasoma hapa mbele? Mungu ni mwema kila wakati. Na hawa Mungu asiwaache. Mungu awakumbuke. Naona vile nyumba ya Bwana imeanza kuonekana. Hapa imeandikwa aje? Tithe and offering. Ni kitabu gani inasema hiyo maneno? Unaona niruka si ruka? Unaona niruka? Haleluya. Na hapa juu ameandika Calvary Covenant Center. Naomba hii maandiko iandike kwa mioyoni mwenu. Haleluya. Calvary Covenant Center. Umekuja kufanya nini? Haleluya. Jiulize hiyo swali. Mbona ukaacha kazi yako ukakuja hapa? Mbona ukaacha shughuli uliyokuwa nayo ukakuja leo hapa? Jiulize swali. Haleluya. Umekuja kufanya nini? Nimekuja kumwabudu Mungu. Nimekuja kumshukuru Mungu. Nimekuja kumuinua Mungu. Are you serious? Uliza mwenzako, are you serious? Umekuja ukimaanisha? Haleluya. Hata Yesu alitembea na wala hawakuwa anamaanisha. Hello. We thank you Jesus. Nataka tuangalie maandiko maana ni neno la kwanza. Ambao ni mkate wa uzima. Nataka tufungue basi. Tumekuja kumwabudu. Nataka tufungue kitabu cha Mathayo 26. Tutaanzia mstari wa kuna ile kitu fundi kitu iko sawa. Kuna ile kitu fundi alikosea tu kidogo. Angeinua ka step tu hivi. Ama mimi naona ka step tu hivi. So naona maandiko inaenda chini, lazima ifuate hivi. Mfupi atateseka. Haleluya. Mfupi ataona moto. Tutatafuta ile, unajua kuna ile viatu ndiko natangaza ya miti kitambo ile unakanyagia juu juu. But kitu iko very smart. Hata nyumba sometimes anakosea kabisa. Si eti si fundi, ni fundi. Kitu iko very smart. Lakini kwangu iko sawa. Kwa wafupi omba mfumo urefu kidogo. Kafanywe tu hivi kidogo na angalia hivi. Akaweka ka stopper hapa. But ametengeneza kitu iko smart. Tuangalie hiyo Mathayo 26 tuanzie mstari wa 17. Biblia inasema on the first day of the festival of unleavened bread, the disciple came to Jesus and asked, where do you want us to make preparation for you to eat the Passover? Where do you want? Haleluya. Yaani wanafunzi wakamuujia Yesu akamuuliza, wewe Yesu wataka wapi? Haleluya. Maana inamaanisha kuna mahali Yesu anataka. Si kila mahali. Wakamuuliza specific place, where do you want? Haleluya. Uliza mwenzako, where do you want Jesus yakuje kula Passover? Ni wapi? Maana wangeenda kuandaa, lakini wakaona wacha wamuulize, wajue ni wapi yeye mwenyewe hataka. Ndio akamwambia, where do you want? Akalipa akasema, he replied, go into the city to a certain man and let him. The teacher says, my appointment time is near. I am going to celebrate the Passover with my disciple at your house. Yesu hakusema ni mtu gani, but he said go to the city. Akaacha plan, hakutaja mtu jina lake. Yaani hii inamaanisha ikiwa ni wewe, mimi Daudi nimeandaa, ndio taweko hapa hawakuja waniambie niandae Passover. Henda kwa mji mkamwambia mtu, leo hii nataka kula Passover kwake na wafuasi wangu, maana saa imefika. Haleluya. Andaa moyo.
Watu mioyo ni tofauti. Hata ikiwa wanasema Yesu Bwana asiinuliwe, si wote wanamaanisha. Akasema henda kwa mti mumwambie mwana mmoja, leo nataka kuja kula kwake. Na mimi niko hapa kukuambia andaa moyo. Yesu anataka kuja kula kwako leo. Maana anasema wakati wangu umefika. Umelia sana. Yesu atatembea lini kwako? Andaa moyo. Yesu anataka kuja kula kwako. Yesu amenituma leo nikwambie, be ready. You have cried enough. It is the time now. Jesus anataka kuja kuselebrate na wewe. Hello. Akaenda kwa mti. Akaacha akutamka ni nani kwake anataka kwenda. Maana walimuuliza, ni wapi unataka tukuandalie? Akawaambia, henda mti mumwambie, my time has come. Kilio chako kimefika mwisho. Wakati wa Yesu umefika. Anataka kutembea kwako. Akule na wewe meza. Hata kupanguse machozi. Akupanguze machozi. Nenda mumwambie, nami nimetuma nikuambie, andaa moyo. Waliokukosea waweke chini. Andaa moyo. Jesus yaingie. Hello. Yaani inamaanisha wageni wanapokuja kwako kuna preparation unafanya. Kama ni kufagia, unafagia. Kama ni bihicho unapanga vizuri. Kama ni vyombo unaosha vizuri. Yaani una prepare kwa sababu ya mgeni. Na mimi nimetumwa nikuambie time ya Yesu kuja kwako imekaribia. Andaa moyo wako. Tengeneza moyo wako. Haingie. Kuna vitu inafaa utoe. Maana Yesu hawezi ingia na hizo vitu zikiwa. Andaa. Kama ena umwambie. Hakukuja ghafla. Alitumana. Na mimi nimetuma nikwambie andaa. Anytime Jesus anakutembelea. Anytime Jesus anakutembelea. Kabla mumwambie Yesu akuji hiyo, lazima uambiwe, nimekuambia jiandae. Time has come. Wakati umefika, ujiandae. Yale yote umekwazwa, yanaofanya unasema huwezi kusamea, leo msamee mwenye alikukosea. Weka chini. Weka chini. Safisha nyumba yako. Hapo ndio Yesu anataka kukaa leo ndani yako. Yesu anataka moyo. Andaa moyo wako. Yule aliyetumwa waende kumwambia ajiandae akutwacho ni nani? Lakini nataka kukuambia ni wewe, Mungu anataka uandae moyo wako. Leo hii kuna mtu Mungu anakula na yeye. Kuna sherehe inafanyika kwa mtu leo. Jiandae. Hivyo ndio alisema. They did what Jesus said. Mstari mwingine kuteremka chini nasema, so the disciples did as Jesus has directed them and prepared the Passover. Jesus, the disciples did. Yani wao kazi yao walifanya vile walifanya nini? Walikuwa directed. Ni mambo mangapi Yesu amekudirect ufanye umeacha, umekataa? Ni mambo mangapi Yesu amekudirect fanya hiki, nimesikia kilio chako, nataka kubariki na bado. Biblia inasema wakafanya wanafunzi vile Yesu aliyofanya nini? Alipowaagiza. Na mimi nataka kukuambia fanya vile unaagizwa na Yesu. Fanya vile Roho Mtakatifu anakuagiza. Fanya vile mchungaji anakuambia. Wanafunzi wakaenda wakafanya vile walioagizwa. Ishirini, when evening came, this evening, sema this evening. Kwa sababu Biblia inasema when evening came, so preparation imeisha. Hello. Yaani umeprepare kila kitu bado imeisha. Biblia inasema when evening came, mstari wa 20, Jesus was reclining at the table with the 12. Yaani inasema Yesu alikuwa mezani akikula na nani? Na wanafunzi. Jiandae in time Yesu anatembea kwako. Ili Biblia inasema walipoenda wakajiandaa, Biblia inasema when evening came, Jesus hajaonekana akikula na wanafunzi wake. Iko siku Mungu ataonekana wewe. Iwe ni asubuhi, iwe ni jioni, iwe ni mchana. Yesu amesema time has come now. Your cry is enough. Kilio chako kimefika mwisho. Wewe jiandae.
prepare. So hata Yesu akuji kama utajiandaa. Wewe mwenyewe ujiandae, ungojee mgeni. Nikikwambia president anakuja, wewe utangangana mpaka utafute bus. Yaani unafanya preparation. Na Jesus is saying, go and tell him, I will ready. Na wewe nataka kukwambia, be ready from now. Jesus will feast you. Yesu anakuja kukutembelea. Be prepared. Prepare nyumba yako vizuri, ambao ni moyo wako. Umngojee yeye. 21. And while they were eating, he said, sikia sasa, truly I tell you, one of you will betray me. The betrayer of your life atoki mbali. Yesu amekaa na wanafunzi 12 na wale aliokuwa anatembea na wao. Wale yeye mwenyewe alichagua. Ndiye anawaambia kwa meza, nawaambia ukweli, mmoja wenu atanisaliti. Basi wale unaotembea na wao, mmoja wao atakusaliti. Wale marafiki mnaotembea na wao, mmoja wao atakupiana. Mwenye alipiana Yesu si mtu ambaye, ni mtu Yesu mwenyewe alichagua akasema, be my disciple. Ndiye anakaa nawaambia ukweli, vile tumekaa hivi, mmoja wenu atanipeana. Mwenye atakupeana atoki mbali, ni rafiki yako. Mwenye atakupeana ni mtu mnayecheka na yeye, ni mtu mnayesema unapendana. Hiyo ni ya mtomo, lakini akoreti kukupeana. Hizo kama ukweli nawaambia, mmoja wenu leo atanipeana chakula. Haya. 22. They were very sad. Mchungaji anapotamka samsam hii, kuna mambo yani vizuri hapa. Watu wanajizuri, yani kila mmoja anataka kujikunza uso ndiye sionekane ni yeye. Ukipatikana unafurahi ndio wewe. Hadi kila mtu anakuwa serious. Kukunja uso. Yani ukiti pasta anasema ni mimi, si mimi. Hakuna correct kusema ni yeye. Biblia inasema they were very sad and they began to say to him one after the other, surely you don't mean me, Lord. Mungu, hilo umesema hivyo? Ani si mimi, si ndio? Jesus, you have said, but it's not me. Is it? Walikuwa wanataka kuhakikishiwa na yeye. Yaani walisudika mioyo yao, wakaanza kusumbuka. Mmoja kama mwingine, yes. Am I the one? Anabaliza. Jesus, am I the one? But Jesus alisema nini? I am telling you the truth. Ako hapa. Msaliti hayuko mbali kwa kanisa. Anaye wa kanisa atoki mbali. Akwambia ukweli, ako na sisi hapa. Anayekuwa atoki mbali. Anayewa imani yako atoki mbali. Uko na yeye. Akwambia ukweli. Sema wakaanza kusema, Jesus, am I the one? Yaani kama mtu anataka kisu, no, it is not him. Sasa angeambia wote, si wewe. Na sasa Jesus angeonekana muongo. Angeonekana muongo. Wote kama ndio ni wewe? Hapana. Ni wewe? Hapana. Wewe hapana. Wangemgeukia muulize sasa nani? Kwa sababu umesema ni ukweli na umekataa. Ni nani sasa? Sikiza. Jesus replied, the one has dipped his hand into the power with me will betray me. Ya. Sijui alimega alienda bila Yesu anamega na yeye anamega. Unaona rafiki? Huyu mwenye nimepeleka mkono kwa sahani na yeye akapeleka. Huyu ndiye ataniua. Sifikiri mkileta kamchere kabirao mngekula naye mkicheka hata kuua, hata kumaliza. Yesu akasema huyu mwenye nimeweka mkono wangu kwa sahani na yeye akaweka, huyu ataniua. Yatanisaliti. Muuaji atoki mbali. Muuaji hata mnaweza kuwa mnalala na yeye, lakini amepanga kukuua wewe ujui. Maana moyo wa mwanadamu ni mtanganyifu. Ndio maana Yesu akasema, go and tell him my time has come. Kama anafanya time, I prepare, I'm coming. Wewe nao unataka kukuua. Yesu anasema leo wajiandae. Anakuja kuwa feast.
The Son of Man will go just as it is written about him. Kuna kitu hapa watu wengi mnataka kuepa. Yesu mwenyewe anasema vile iliandikwa, mwana wa Adamu niteseke, lazima nipitie hapo. Kile kiliandika wewe kukuhusu, kama ni masengenyo, kubali, anailiandikwa. Iko wakati dakika wale wanaopenda wakuweko waanze kukusengenya hadharani, maana imeandikwa. Yesu akasema ilikuwa imeandikwa. Haya yote unayoyapitia yalikuwa yameandikwa mahali. Iko siku utayapitia, vumilia, songe mbele. Maana Yesu akasema it is written. Kama iliandikwa watakuongea na ubarikiwe, iko hivyo. Kama walisema hautaendelea na ilikuwa imeandika utaendelea, iko hivyo. Kuna mwenye atageuza. Bila sana it was written. Itafika wakati mtu anitoe. It is written. Itafika wakati wa kugeuka. Hayo unayoyapitia ni wewe ujui yalikuwa yameandikwa, tarehe fulani utayapitia haya. So be patient. Pitia pole pole utoboe. Yesu hakuenda kando. Maana wamba it is written. Mimi nataka kuambia kile kiliandikwa kuhusu maisha yako, usiogope, kitatimia. Kama iliandikwa upitie moto ndio utokelezee mbele, vumilia, pitia, tembea ndani, tokelezea mbele. Hello, Jesus said, the Son of Man the Son of Man will go just as it is written about him. But go to that man who betrayed the Son of Man, it would be better for him if he had not been born. Yesu akasema, yaani huyu mtu mwenye anaenda kunipeana, afadhali angefanya nini? Angesaliwa. Hiyo ni uchungu aina gani? Yule anayekutendea maovu, afadhali angefanya nini? Lakini kuna nyaunya hapa nangoja hapa mbele. Yaani hapa amesema afadhali wewe umewezi time kutembea na mimi Yuta, muda wote, afadhali ungesaliwa. Unayetenda hayo yote ya kupangia wengine mabaya, afadhali ungezaliwa wewe. Yesu akasema afadhali wewe mtu angesaliwa. Anayekula wewe, afadhali angesaliwa. Anayekwenda kichini, afadhali angesaliwa. Yaani Yesu anajilaumu hapa, huyu afadhali angesaliwa. Hiyo ni ya uchungu haina gani? Kiwango gani? Paka asema afadhali wewe mama unayetendea, afadhali ungesaliwa. Then Judah, wote wamemuuliza, the one who will betray him said, surely you don't mean me. Rabbi, yaani umeongea sana Nabii, lakini waja ni asumu si mimi. Si mimi unaongelea. Si mimi. My friend, mwenye anataka kukuua ako smart kwa mtomo kujitetea. Ako very smart kwa mtomo. Yuda knows that. And Yuda, the one who was going to betray him, said, surely you don't mean me, Rabbi. Jesus answered, you have said. If I don't mean you, but you already found it, umeongea. Mwenye anakuua atakuwa na maswali mengi kwa mkutano. Yaani anataka kukuhakikisha ya kwamba si yeye unamaanisha. Basa, yaani muda wote nimekaa basa. Yaani hivi yaani akombeki mbele sana kuongea, yaani ili kukufunika uone huyu ako serious kukuambia yeye anakupenda. Yuta ndio huyo hapa. You don't mean me, Rabbi. Rabbi mpaka anamuita Rabbi, but it's a betrayer. Rabbi ni jina gani? Mwalimu. Ni wangapi wamekuita wewe ni mzuri sana lakini ameandaa kuku. Ngani sipokuona sifurahi. Na yaani usipongea hivi sifurahi, lakini yeye amepanga chama ya kukumaliza. Juta mpaka anamuita Rabbi. Ndiaona huyu anampenda. Mwalimu. Mwalimu. Inamaanisha si mimi. Wewe iko siku utatoka hadharani. Anayekuundia mipango mibaya, iko siku ataonekana hadharani. Why
while they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, take and eat, this is my body. Yaani mpaka wakati msaliti hapo hapa, Yesu anavuja mwili, badala aseme mwili sikuli Yesu, wacha nirudi nyuma nifanye nini? Niende nikatubu. Unajiua. Yeye yako hapo. Badala aseme Yesu, umeomba mwili wako huyu tukule. Lakini naomba kidogo nikaenda kwa kwana nitubu. Sioni mambo ikiwa sawa. Yeye akopana na kiburi na kichwa. Yeye ndio kwanza kukula ile mwili. Na ajui ile mwili itamuua. Akachukua tena kikombe. Then he took a cup. And when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink from it, all of you. Yuda alibaki nje. Because Jesus said, all of you. Yuda akodana na kukunywa. Yaani kichwa, muuaji ni mtu anayejirembeza mpaka ukiweka swati ya kumuua na akubali kwamba hii hapana wewe si mimi lakini mpaka kikombe Yesu anamtezi mkate mpaka kikombe kunywa wote, anatani Mungu atakataa, bado ako pale kukichukua anakunywa. Hora akasema all of you, kwa sababu mmekana si wewe but nyinyi watafanya nini? Kunywa. This is my blood. Anaambia hivyo. This is my blood of covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sin. Hii ndio agano. Yesu hajatungwa mkuki damu imwagike. Maana Petro yako amemtoa akaenda kutunga mkuki, badala muandaa hii umekunywa hii kabla yangu ijamwagika hii. Ameshukuru kikombe wamekunywa, damu iko imemwagika. Damu ilikuja kupambana, lakini hii ndio damu yangu inayotoka nje ya kusamia mambo na dhambi. Hiyo damu ya Yesu inasamia. Na tunapata wapi kama damu imeosa watu wote wenye wasaliti hapa? Tunapata wapi? Damu ya Yesu. Anaimba kimdomo lakini moyo iko mbali. Na kuambiwa andaa moyo, Yesu ingie ndani. Andaa moyo, Yesu akule ndani yako. Haja kuimba damu. Damu ilifanya nini? Damu ni ya kusamehe, yaondolea dhambi. Lakini moyo wa mwanadamu ni mtanganyifu. Turuke kidogo mpaka 47. Biblia inasema kwa sababu ya muda. While he was still speaking, huyo ni Yesu. Judah was speaking. Judah, one of the 12 arrived with him. With him was a large crowd armed with swords and clubs, sent from the chief priests and the elders of the people. Now the betrayer had arranged and signaled with them, the one I kiss is the man, arrest him. Yani Yuda ametoka kwa Basova, amekimbia, amepanga kila kitu, amepanga mambo vile kutakuwa. Because inasema you already arranged. Ukiona unavamiwa, kuna mwenye ameandaa. Hujavamiwa bure. Kuna mwenye amearrange vile mambo itaanzia kutoka wani mpaka mwisho. Yuda alikuwa amearrange. Inasema he was already arranged. Vile ndafika pale signal mtaona, kwa sababu hao watu mwezi tambua Yesu ni nani. Yule nitakaye mbusu ndiye huyo. So alikuwa amemaliza shughuli. Kazi yake ni kuja wale wengine wakichukua signal wakikumaliza. Kuna watu mnaotembea na wao wamepeana simu. Ukiona yule tunacheka naye. Signal ndio huyo. Usifurahie na wote wanaocheka na wewe. Wenda hiyo kucheka ni signal. Wenda hiyo kicheko ni signal ya kuonyesha wale huyu tunayecheka na yeye
mpaka anasema haki ni wewe. Yuda akapeana, maana hakutaka kuenda kujitambulisha aseme kikosi changu ndio huyu. Anasema kasikino, yaani yeye aende amsalimie kwa sababu ni rafiki, ni mfuasi, yule nitakaye mpusu ndio huyu. Ili ufahamiwe kuna signo inatolewa. Huyu ni mwomba, huyu masaa yake ya kuomba ni masaa fulani. Enda mfahamie. Signo. Masaa ya kuomba ni masaa fulani. Masaa ya kupatikana kanisani ni masaa fulani. Mfahamie. Maana unapata wengine wanakuja ukipachana ni kufahamiwa. Signo. Unataka kumpata? Utae masaa fulani. Utampata. Signo. Na Petroya had arranged a signal and with them. The one I kiss is the man arrest him. Sasa sikia vile anaenda kwa Yesu. Going at once to Jesus, Judas said, "Greeting Rabbi." Hello. Sisalam. Ulikuwa unaenda soko, yani mnacheka kwa barabara, mtu alisema huyu soko masaa anaenda soko ni masaa haya. Sasa anamkupata kwa barabara, mnacheka naye kumbe amefunga biashara. Yeye ametimiza. Mnacheka na mtu. Sasa kana going at once at Jesus, Judas said, "Greeting Rabbi," and kissed him. 50. Jesus replied, "Do what you came for." Do what you came. Fanya kile uliku. Hata wewe usiogope. Mwambie afanye haraka. Maana saa ya kubarikiwa imefika. Mwambie mtu wako kufanyia haraka. Maana saa Mungu Yesu saa ya Yesu imefika. Sema yeye anataka kula kwako. Do it fast. Yesu anamwambia, my friend, do what you came for, friend. Where have you come, friend? 20 men stepped forward, says Jesus, and arrested him. With that, hiyo ni 51. One of Jesus' companions reached for his sword, drew it out, and struck the servant of the high priest, cutting off his ear. Mmoja akatokelezea, alipoona Yesu ameshikwa, akachukua sword yake. Jamaa mara moja ameenda na sikio. Maana anataka kutetea mtu Yesu. Yeye asakata sikio. Alikuwa na sword. Uko na sword wewe? Yesu alikuwa na wanafunzi wako na sword? Hakuna sword. Wewe uko na sword hata kwa nyuma? Haya. Jesus said, 52, "Put your sword back in its place." Jesus said to him, "For all who drew the sword will die by sword." Yani wanaokuua kwa upanga na wao watauliwa kwa upanga. Wanaokuua kwa masengenyo na wao watauliwa kwa masengenyo. Wanaokupangia babaya, yani wanaokupangia hayo ndio yatawakula. Yesu akamwambia, "My friend, ukitumia sword kuua na itakuua. Chunga ile kitu unatumia kwa mwenzako. Chunga ile maneno unatumia kwa mwenzako. Chunga ile mdomo unayepiga kwa mwenzako. Hiyo mdomo nitakuua. Wewe ikikufikia, utaona mtu ameenda chini basi. Ameenda chini maana imemfikia. Yesu akasema, ile upanga unaotumia kuua mwenzako, huo upanga ndio utakuua. Yale yote uchawi umepanga kukuua familia yako, ikigeuka hiyo uchawi ndio utaua familia yake. Kama walilaani watoto wako wasisome, huo upanga ndio utageuka urudi kwa watoto wao, hata kwa wajukuu wao, iwaangamize. Kama hiyo sword unayotumia ndio itakuua. Yale maneno unayotumia kwa rafiki yako, chunga yasikuje kukuua. Akawauliza, "Do you think I cannot call on my Father and he will at once put at my disposal more than 12 legions of angels?" Yaani akauliza, "Mnafikiri mimi nikiita baba yangu mbinguni, baba yangu wa mbinguni, hata weka malaika wengi kuliko hao?" Yaani mnaona nikiita baba yangu wa mbinguni, hata ajiria jeshi lake la mbinguni kubwa kuliko.
kubwa zaidi kuliko hiyo. Ni ile tu wamepewa time. Hata wewe jeshi lako la mbinguni ni kubwa. Kwa hilo nao kuandama hapa duniani, jeshi lako la mbinguni ni kubwa sana. Ukimwita Mungu, hakuna jeshi la kutuma kukuokoa. Yesu akawaambia, yani mnadhani siwezi ita babangu wa mbinguni atume jeshi lake la mbinguni, angels they are many, kuliko hao mnaona. Wacha waendelee kucheza na wewe, hawajui Mungu wako vile amepanga. Jeshi la mbinguni likisimama litakupigania. Wanaokuua kwa upanga watarajia kuuliwa, na wao kusengenya. Usivunjike moyo, maana ilikuwa imeandikwa upitia hapo. Kubali tu, songa mbele, hata kuvunjika moyo, maana ilikuwa Jesus anasema ilikuwa imeandikwa yeye apitie hapo, akufe, apitie mateso. So hakuna vile angeepuka hiyo kikombe. Na wewe kama imeandikwa, itafika wakati hata watoto wakugeuke, usilie, vumilia tu, maana iliandikwa. Utatembea tu pole pole, baadaye watarudi, hawatapotea, maana ilikuwa imeandikwa. Test, vumilia tu kitu. Wanaokuua kwa maneno, wajipange maneno kuwaua, hiyo maneno ndio itawageuka. Lakini kile ninakuomba, ukisikia wamekusengenya, usirudi nyuma, songa mbele, kanyaga mbele, maana ilikuwa imeandikwa watakusema. Sasa utafanya nini? Uwapige? Hauna uwezo wa kuwapiga, achia mwenyewe. Maana hata Yesu alikuwa na uwezo wa kumwambia Baba, fungulia jeshi literemke na lingefika watu, but kwa sababu na maandiko ilikuwa itimie, akaacha. Na wewe acha maandiko itimie, waseme, wakuongee, wakimaliza Mungu akaanza kukubariki, ili andiko litimie. Andiko litimie. Ni andiko linataka kutimizwa kwako. Kuwa mvumilivu, yapitia hayo, utamaliza. Yesu si alikufa akarudi. Yesu alipofukwa alienda chini kufanya nini? Aliendea ufunguo. So ilikuwa imeandikwa apigwe, ateswe, ateremka achukue ufunguo. Na wewe pitia hapo, upitie hayo machungu, ufanye nini mpaka ufikie baraka zako. Ufikie baraka zako, vumilia. Usirudi nyuma eti wamekusema. Tungekuwa tunarudi nyuma tungeacha hii kanisa kitambo. Wanasema unarudi ukiangalia maandiko na Mungu ni tofauti na huyu mtu. Huyu ni Yuda, huyu si Mungu. Unaacha mambo ya Yuda. Yuda asikutishie. Yuda kama amekupangia mambo asikutishie. Endelea na wokovu mbele, mngojee Bwana. Andaa moyo wako. Hiyo imeandikwa hivyo, vumilia hivyo. Tembea hivyo. Songa mbele hivyo. Nimeandikwa. Yesu hakuna uwezo kubadilisha maandiko, angesema Baba uliandike iandiko hivi lakini nimekataa. Sasa pati alivumilia. Na wewe hivyo kikombe tumekunyia ya Baba, damu ya Yesu, tusonge mbele tu. Yuacha yu karibu. Yuacha. Kile na kuomba, andaa moyo wako. Fungua moyo wako, Yesu akae ndani yako. Yesu akule ndani. Fungua moyo. Haleluya. Kwa hiyo muuaji atoke mbali. Muuaji anayokuwa mnakaa naye mnacheka naye. Yuda mpaka Yesu anamega mkate mpaka kikoma anasema twaeni mnye wote. Hana haya. Muuaji mwenye anakuwa hana haya. Lakini iko siku Yuda alienda kujinyonga. Watajinyonga ukiona, kwa jina la Yesu. Mimi hata ukae pale kuanzia asubuhi unishengenye, mimi ndama nisukuma ndafieka nilale. Asubuhi niamke niendelee. Maana tusipomjua yule aliye juu zaidi, tukitegemea marafiki wa hapa tena watakusappoint. Na hii safari utamaliza. Ukiwategemea wanadamu, eti wamesema iko hivi na hivi na hivi na hivi, wacha waseme, wakimaliza songa mbele. Maana wewe mwambie hivi, ilikuwa imeandika ni yapitia haya. So siwache nipitie nimalize. Na wewe ngojea yako. Kwa sababu kila mtu imeandikwa. Hata mchawi imeandikwa. Hata yeye anaua, kile kitamuua na hicho kimeandikwa, hata kipita. Andaa moyo wako, Yesu akule ndani yako. Mimi ongea ukimaliza, mimi moyo wangu nimeandaa, Yesu atembee ndani yako. Utaona tukitembea tuna Yesu pole pole. Ukiongea ongea, maliza enda. Usifunjike moyo eti mtu amekuongea. Ngapi tulikuwa tumekaa na yeye hivi ndiye ameongea. Yesu hakumwambia Yuda ni wewe amuka utoke kwa hiki kikao.
alivumilia na yeye mpaka kikombe mpaka mkate. Hii ni mwili wangu hii. Yuda kwa mara moja anameza. Anangoja hii ndio damu yangu. Yuda akaleta hapo lakini nakupea. Wako hapo sasa tutafanya nini? Wacha tuendelee na wao. Iko siku watatengwa. Iko siku watachinyonga pole pole wakitoka kwa jina la Yesu. Vumilia mateso ni ya muda. Mwimbaji alimba. Vumilia roho yangu. Sasa mbona usipovumilia hiyo roho itavumilia wapi? Vumilia roho. Hakuna mwenye anajua wewe. Majaribu ni kama nini? Ima? Unajua unaelewa. Usiogope. Vumilia roho yangu. Roho ya hisia. Vumilia roho yangu. Sika eti mimi niliona wakinisengenya sana, sikaona siwezi vumilia. Hiyo ni yako umetoka. Sasa masengenya haitoki, kwa hiyo ukienda haitoki, itabaki hapa. Na huyo niliona sasa wakitoka wote, hiyo masengenya unajua itoki. Tunajua mmoja ambaye kaa hapa, vumilia yako. Yale nao sengenyo si yale sengenyo wewe. Yale nao ongeo mimi Daudi. Yale wanao nisema kuanzia asubuhi mpaka hata ikiwa ni kwa kila kona ya Kenya, yale wanao niongea si yale watakuongea wewe. So vumilia yako na mimi nivumilie yangu.